Ya, tazovabata manje pakukoda chiskillful. Muri Zimbabwe panapa tingoonesa nyaya iya yapa yave iko zvinezvi sekutaura kwa zvanga zviri kungoitika kuti zvoni vamutsvangwa dzanga dziri kunyimana moto vari kungopota vachingodhomoka vachingotaura vega vachingoita zvakasiyana siyana, but iko zvinezvi muri Zimbabwe tiri kuzonzwa kuti zvoni Mutsvangwa was taken to a shrine kuti akwanise kunge achinobatsirika because nyaya yake manje iri kunetsera kuti madoctorswo vakazvishaya kuti alright munhu ari kunyimana moto kuti vachiona because anditi unofanira kunge uchitestwa kuone kwanze kunyimana moto kuri kuitika uko zvinhu zvokuti zvinoda medical attention here kana kuti chini, so kumedical uko hazvinonge zvakanobuda zvakanaka, but kushrine uko ndokwa zvakazononzi zvakabva zvamburudzikamiswa ikoko pane mashoko akazodzwa tisina kuzokwanisa kunge tichizonzwa kuti inyaya dzechi dzaanga ari kuudzwa ikoko vachidzikamiswa, but chinhu chandiri kuziva ndechekuti these guys nyaya dzavo dzekubata mushonga idzi dzinodzoka dzovaparira manje nekuti maambitions anenge achiwanda. Ona izvi so inini handina mari, but kuna vanhu vakaita sana Tagwirei vakava nezuro mumusangano vakutowana mapositions mahombe vakutotanga kuda kutopinda kutoenderera mberi, isusu tongoramba takangosara tisina zvimwe zvisvinu zvatinozokwanisa kuzoitawo ende tiri kungoita nga tiri kungoshandiswa tobva tazongosara tingori vanhu vanozongonzi uya wanga urimo mumusangano but ningi is better than you. All those things zvinhu zviri kuti zviri kutaurika ende zviri kunetsa even nanhasi haasi kukwanisa kuzvigamuchira kuti kune vanhu vakasiyana siyana vekuti vakatozoita influential. So pakuita influential kwa vanhu nyaya yekuteerera nyaya dzevanhu idzodzo zvinozokutuma kuti uzoenda unobata-batawo kuti ukwanise kuita sei uchizowana mapositions ari better. Even up to now Mutsvangwa anotokundwa positions nemusoro nemukadzi wake izveso taida kutasa zvevanhu vari kunzi ari kushandira nyika, mukadzi wacho is better than him by far. Ukunzwisisa, but anyway yamutsvangwa tichadzoka nayo tichizonzwawo futi because munhu wacho ari kungoti akangodururawo chinhikirini chake chigosipi chake obva ambogumira ipapo ungoti ndichazokuudza ayo continue umbofona shamwari zvazodai ndichakuudza. So guys don't worry, takachibata kuti dzvi ichi hatisi kuzochisiya chinyaya kuti dzvi. Iye wacho I tried to call him and anokwanisa kunge achibata phone, so I'm sorry for that guys. Handisi kuziva kuti what is the reason kana kuti maproblems ekuti munhu anenge achizoona ngoti namba dzakanzi client, so because these guys vazhinji vacho neni hatiwindirani vakatondimaka ende ndozveziva, saka handina basa nazvo. Vane avo mamedia navanoti vakafona ndo vanodaira. We'll talk about it. Parapa paita nyaya imwe muri yeZimbabwe yatinoda kuti tingotaurira nezvayo nguva ichiripo, zvinhu zvekuti vanhu vanokanzura umbavha kuti vanhu vanokanzura mudzikama wakomanemi, because nyaya iripo ndekuti pamunenge muchinetseka nezvinyaya zvenyu munouya morizina kusvita vanhu vasvinu vanonzwisisa. Kana makuita umbavha wakadai so vanhu vekanzuruka makutoti disappoint, hazvisi bho zvenyu zvokuti manzimanikina munonzi itai mabhuli kavanhu kuti mapinda basa iroro, basa ramukuita iroro riri hatinoda kuti tizorikomenda zvakanyanyisa. So panapa there is this guy arikutaura zvoni, can you please explain whether it is legal for Harare City Council to charge a towing fee and a fee when I drove my car to their offices myself and paid the fine immediately after arriving there? The issue started yesterday when I wanted to drop my wife off along Jason Moyo Avenue in Harare CBD. There was a car coming out of parking space, so I stopped and waited for it to pull out before I could park. As soon as I entered the now empty parking space, Harare City Council officials approached my vehicle and accused me of being dangerously parked and operating as an driver, which was not true. The officials then got into my car and instructed me to drive to their offices. At first, I thought it was a minor issue and expected to pay a small fine and continue with my day, especially since I was already late for work. To my surprise, I was charged a storage fee of $120 for a vehicle that had only been at their premises for about 10 minutes, as well as a towing fee of $10, even though I drove the
car there myself. In total, I paid $172. I'm trying to understand whether these charges were legal or justified under the circumstances. Has anyone experienced something similar, or does anyone know what the law says about charging towing and storage fees when a vehicle was neither towed nor stored for any significant period? Ndo ma situations kana kuti zvinhu zvikusangana nevana every day. But inini chandiri kuona paita problem pane this brother of mine, it is because he is not used nekutonyora. Nyaya iripo ndeyekutoti if you want to live safe nevanhu ivavo vanoda kutonyorwa zvokuti ukatosangana naye akati chibaba pane 20 motobuda, that's what they want. But because you want to follow the law, but mtemo unozodai so you try to justify yourself. But zviri kuzodai so vakuchikurowa mari dzema office kwacho kwagara kutoitwawo zveko ikoko. Uchanyorwa chitiketi chichangogurwa chongoshaya basa, wobva wangonzi wakabhadhara zvisimwe zvacho hazvisi kupinda musystem, wopedza wosara voshaya namari yacho. So this is something chekuti when you are driving your car, especially in Zimbabwe, kunzvimbo dzakaita sekunana Harare chinchi ikoko, you must be very careful kuti alright pandiri kupinda pacho pakamera sei, pandiri kuda kuzodropa munhu, all those things. Handiti ndo zvinhu zvekutanga, handiti yes vakomana vacho kanzuru futi uvini udatopaka futi pamwe pacho vaonera kuti vari kutoya vakomana ava vanogona kutongoningira because hazvatogara ka you are not ready kuti unge uchibudisa mari, but you want to follow zvinhu zvako nemazvo chaimu kuti so I'm going to drop my wife there, ndozodai so ndozomusiya pabasa. Hazvizo make sense. You end up wakutofila kuti dai aendake nekombi kubasa kwacho, uri kuzviona. So ndo chimwe chinhu chekutanga chiripo. Izvi zvivanhu izvi zvagara zvitori zvazvingori zvatongopindwa nemweya wombavha ende havambofa kazviramba kuti imbavha idzi. Saka please my brother, zvese zvakaitwa izvi pamutemo vakakuitira utsinye, I understand, but try, ndo zvitoripo. Pane zvimwe zvokuda kutongomisa zvinhu zvisingamisike kuti aiwa but hazvifanira kunge zvidaro, and then you end up complaining, and vanhu aya hauna kuonombonowamangharira kana kuti kuononowataurira, vanotokuzoti takuchita zvebasa zvedu. So this is not good. Handisi kutombofarawo nesituation kuti waitwa zvakadai so izvi. Anyways, ndichibva ipapo muri Zimbabwe ndiri kusangana nenyaya panapa. Zimbabwe umo. Police in Harare have arrested two suspects, Clara Chwashira, 20, and Chipoma Suku, 22, for allegedly carrying out a fraud scheme through social media platforms. The suspects are accused of deceiving more than 100 people by inviting them to join a WhatsApp group called Job Opportunities. They promised applicants jobs as till operators, housekeepers, and merchandisers, and asked them to pay fees ranging from $100 and above. However, the promised jobs never materialized and the victims lost their money. Police are appealing for information that may lead to the arrest of the suspects, allegedly accomplice known as Boss KV or Charles Chizimbe. In a separate case, police arrested Melus Delile, 35, in connection with 34 armed robbery cases reported in Budiriro, Glenview, Glenora, and Highfields. The suspect allegedly targeted people walking along isolated footpaths, waiting at a bus stops, or traveling through poorly lit areas, stealing cell phones, cash, and other valuables. Police investigations are continuing and efforts are underway to locate and arrest these accomplices who remain at large. Murikuona umbavha uri kuitika ka pekutanga pambotora vamwe uri kunzi ava ndo vanga uri kuadvertise mabasa tusikana twechidiki kutongorowa nyaya pressure yazara vakomana ninga ari kutodai so ninga atone iPhone ninga ari kuzodai so azoya chitora nemufesi wake wekumadheudheu. Saka kuti uite mufesi wekumadheudheu udese vakutanga umbopoda umbotenga tuhembe tunoonekerawo chichongogadzirawo zvokuti zvongoitangawo munhu weclass. So guys, it's something that is happening in Zimbabwe, and zvinhu zvemuzimbabwe zvagara zvinotemesa musoro every day. Kune zvinhu zvokuti nhasi unonzwa nezvazvo and you think kuti nyaya dzekunyeba mangwana zvobva zvizoitika kana pauri, and you realize kuti vanhu vari kusangana nema-issues akadai so. And then before I finish this, paita nyaya imwe diki futi panapa. Uyo ari kunzi akazongonzi nyaya yekudhakwa akanodhuma mota
mapota yamaminista vanokuchudzawa. I feel sorry for the guy because and I'm not advising anyone kuti adrive mota akadhakwa handiti, but I feel sorry for him because mota yevanhu vacho vakadhingirikina vakadhuma vacho, I don't think kuti these people vanokwanisa kunge zvoti zvomaitikira zvakaita chaizvo kana kuti unless unenge watotreatira utongonzi bvuma iwe unotanga ndikunyeba ndiri minista iwe ndokunyudza. Yes, ma-accidents anoitika. I'm not saying kuti akusvike ma-accident and kuvanhu vanodrive vakadhakwa futi vari intoxicated zvinoitika zvesezvo, but I'm not saying kuti this guy had a problem. But panapa there is an issue of a 40-year-old Zvimba man has been sentenced after admitting to driving under the influence of alcohol and crashed into a vehicle carrying Deputy Minister of Public Service, Labour and Social Welfare, Ms. Dina, and her husband, former Mashonaland Central Residence Minister Advocate Martin Dina. Zebedia Chigodora pleaded guilty to negligent driving and driving while intoxicated before Muromped's Magistrate Christine Nyandoro. The offenders stem from a collision that occurred on 29 June along the Chegutu Chinoi Road. The court heard that Chigodora was driving a white Toyota Bongo when he rammed into a stationary Toyota Land Cruiser VX in Murombedzi. Prosecutor Frost Chigundu said police who attended the scene conducted a breathalyzer test which recorded Chigodora's blood alcohol concentration at 252 mg per 100 ml of blood, a level the state-aged left him incapable of properly controlling the vehicle. Advocate Martin Dina escaped without serious injuries. However, his wife Ms. Dina, the member of the Parliament of Zvimba West, sustained pain on her left side and continues to receive medical treatment. The court was told that Chigodora's family had approached the legislator to seek lenience on his behalf. In passing sentence, Magistrate Nyandoro described drink driving as one of the most serious road traffic offenses, saying the courts had a duty to impose penalties that punish offenders while protecting the public. She said the high level of alcohol in Chigodora's system significantly increased the potential for harm, and the fine alone would not adequately reflect the seriousness of the offense. While acknowledging the victim impact statement caring for lenience, the magistrate said the sentence also needed to serve as a deterrent to other motorists. The court found that Chigodora had failed to keep a proper lookout and he had taken responsible steps to avoid the collision. He was sentenced to perform community service and he was disqualified from driving for 6 months. The court said the judgment sends a clear warning that negligent and alcohol impaired driving will attract tough penalties. Do imwe yenyaya iri kuitika panapa. So MP vanga vapinda pamahwani unochiramba chiminisa unoona ufunga kuti munhu nokuzamupevha kutumira munhu zvochikisa kuita accident uri munhu wepolitics iwe unofunga kuti pane munhu akuda position yako baba ukutoti vakomana nenyaya dzemaparliament dzari tikuyanza tikudetsa idzi unonzwa so unotsva uchidikitira so ndo dzimwe dzenyaya dziri kuitika kuZimbabwe. Saka ndangoti semunhu aneta ndimbodzigumira panapa, but I will be back. Ndicharamba ndichingokupai ma-updates izvozvo ndiri munhu wekuti ndichiri kumborecoverwo ndikutombowana treatment yechiboyi, mishonga yechiboyi andiri kutombopuwa kuti ndikwanise kurecoverwo pane marwadzo ari kundinetsa munyama dzangu, anova marwadzo ekusainwa kwakaitwa Cape 3 and at the same time marwadzo ekushungurudzwa kwatiri kuitwa munyika yeSouth Africa ine. Those are the things zvokuti zviri kutondidya moyo zvekudaro, but every day tikuramba tichingorecover, every day tikuramba tichingodzoka mupower, every day tikuramba tichingodzoka musystem and ticharamba tichingosparka tichingokupai ma-updates muchinakirwa nenyaya dzese dzinenge dzichiitika. So don't worry about zvinhu zvakawanda wanda, iwewe chako tsvaga basa chete,
nyaya ndokutsvagira ndirini. Zvamanje manje muri yeZimbabwe yamanga makadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV, apo patinokupai ma-updates ese nahu nezvinhu zvakasiyana zvinenge zvichiitika. So kana uchinge wasvika pana pari first time yako, gara wasubscribe, join this amazing family, tiende mberi tikupei ma-updates acho ari kuitika ese, kuti vanhu muzoziva zvimwe zvinenge zvaitika, usave munhu akasaririra. Saka gara wajoina this channel, torambe tichingo kusanganisai nenyaya dzinenge dzichiitika. Kana pachinge pazobudikira dzimwe nyaya, muchandoona ndichange ndiripo ndiri number 1 pakukuzivisai zvese zvinenge zvichiitika. Zvamanje manje ndiri kuti have a good day. Kulian TV, team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazisha. Everybody say Kulian, 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 yeah. Information is brilliant, 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 yeah. Everybody say Kulian.